Give me a favor, watch this video. How to do the best visiting card in by using Google Templates and background design through Photoshop. గూగుల్ ఓపెన్ చేశాక సెర్చ్ ఇంజిన్లో మనకు కావాల్సినట్టు న్యూ బిజినెస్ కార్డ్ డిజైన్స్ అని టైప్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన విజిటింగ్ కార్డ్స్ అన్నీ వస్తాయి. దాంట్లో మనకు నచ్చిన విధంగా ఒక డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ డిజైన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. కాకపోతే ఇది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ 2 సైడ్స్ ఉంది. కాకపోతే మనకు కావాల్సింది 1 సైడే. సో వి సెలెక్ట్ 1 అంటే కుదరదు కాబట్టి మొత్తం కాపీ చేసి ఫోటోషాప్లో పేస్ట్ చేశాక మనకు కావాల్సిన పర్టిక్యులర్ ఏరియాను మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని మిగతాది Ctrl+Shift+Delete కొట్టేస్తే వెళ్ళిపోద్ది. సో దాన్ని మనం డ్రాగ్ చేసుకొని కావాల్సినంత పెద్దగా చేసుకున్నాక ఫుల్ స్క్రీన్ సైజ్ చేసుకున్నాక సో ఇమేజ్ బ్లర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పింక్ టూల్తో ఆ రెడ్ కలర్ పర్టిక్యులర్ ఏరియాని క్లిక్ చేసి దాన్ని మనం కావాల్సినట్టుగా కలర్ చేంజ్ చేసుకొని నౌ వీ కెన్ చూస్ ఆరెంజ్ కలర్, దెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ లేయర్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. And the same apply also to the black layer, the down one. So we can select the gray. So we can select those sample text what we can see. So delete the. Now we can type our new visiting card details. So before that మనకు కావాల్సినట్టుగా చేసుకోవాలంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియాకి సంబంధించి కొంచెం కర్ల్గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని డిలీట్ చేయాలంటే స్ట్రింగ్ టూల్తో ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా లోపల కూడా ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ కొట్టేస్తే ఈ విధంగా అవుతుంది. అండ్ ద కార్నర్స్ ఆల్సో సేమ్. Now we can see the looking nice. ప్రింటింగ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది ఈ విధంగా చేస్తే. సో ఈ విధంగా మనం 2 కార్నర్స్ని కట్ చేసుకొని చూసారా ఈ విధంగా నీట్గా ఉంది. సో మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నట్టుగా న్యూ డీటెయిల్స్ని న్యూ టైప్ చేసి న్యూగా డిజైన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ద నేమ్ వాజ్ తెలుగు కాబట్టి ఆ ఫర్మ్ నేమ్ని టైప్ చేసుకుందాం. దానికంటే ముందు మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేసి అక్కడ పెట్టేసుకుందాం ప్రస్తుతానికి. ఇప్పుడు ఫర్మ్ నేమ్ టైప్ చేద్దాం. సో మనకు తెలుగు కావాలంటే పర్టికులర్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అను స్క్రిప్ట్ మేనేజర్.
మనం టచ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా ఉంటే విజిటింగ్ కార్డ్ కొంచెం చూడ్డానికి నీట్గా కనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. కాకపోతే మెడికల్కి సంబంధించిన లోగో కూడా పెడితే ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి యూ కెన్ చూస్ దట్ వన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో వీ కెన్ చూస్ దట్, not this. Yeah, this is good. It's very matchable. So paste here. See, so now we can type the firm name English also. So the people will understand very well to the both languages. Looking pretty good. Thank you.